హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్లీ సింపుల్ ఐడియాస్. ఈరోజు మనం కిడ్స్కి సింపుల్ యాక్టివిటీస్ చూద్దాము. ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుని దానికి ఇలా 10 సర్కిల్స్ మార్క్ చేసుకొని ఆ సర్కిల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుని దాని మీద ఇది స్టిక్ చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్క కలర్ ఒక్కొక్క సర్కిల్లో పెయింట్ చేయాలి. ఇలా పెయింట్ చేసుకుని, ఇది ఫస్ట్ సర్కిల్ కదా, సో నేను 1 డాట్ పెడుతున్నాను. అన్ని సర్కిల్స్కి కలర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నిటికి కలర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సర్కిల్కి 1 డాట్, సెకండ్ దానికి 2 డాట్స్, థర్డ్ వన్ 3 డాట్స్, అలా కలర్స్ అన్ని ఎన్ని డాట్స్ ఏ నెంబర్ అయితే అన్ని డాట్స్ పెట్టుకోవాలి. కిడ్స్కి చూపించేది కలర్స్, నెంబర్స్, కౌంటింగ్, హ్యాండ్ అండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్, ఇవన్నీ చెప్పండి. మనము కలర్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వస్తాయి. వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఈ ఐడియా కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.